各位，忍无可忍，无需再忍。这个色字头上是一把小刀，这个忍字是心头上一把大刀啊。最近呢，中国在南海忍这个菲律宾忍得太久了，那艘破船坐滩都20多年了。你知道中国的网友把这个中国政府基本上都快骂化了，是吧？虽然有一些在中国的网络上发不出来，但是能发出来的那种阴阳怪气儿的，那中国政府不知道这个舆论吗？我觉得啊，中国政府现在顶不住骂了。真的啊，可能是要觉得这个民心要动摇了吧。在这个南海，我觉得最近会对菲律宾动手了。而且采用的策略呢，就是一贯的那种啊，我不开第一枪，但是我让你开不了第二枪，所以是一步一步的紧逼飞猴子。你看这个动作，这两天我观察着啊，就是中国海警一天比一天的那个强硬。前两天咱们不说了吗？把这个菲律宾那个打得头破血流，抱头鼠窜，是吧？那么这两天菲律宾不是正在开这个东盟会议吗？在东盟会议上是这个对中国外长王毅提出了抗议，人家王毅就露了个面，连这个所谓的外长会议都不参加，露了个面就走了。然后你比如说这个菲律宾还想跟那个日本一块儿在开会的时候对中国大放厥词呢，人家根本就没给你这个机会，直接就走了。菲律宾这个国防部长跟那儿喊，我们正在被猴子化啊。那中国的菲律宾的大使说了，那我们中国媒体这么多，那我们哪儿管得了啊？It's just the media's, action, and it's nothing related to government. And there's so many medias in China. Cannot ask each media, each video, each article, each paper, to try to control. No. And also, I think, we don't have any comment on that. That's the position. Actually, when we say we don't have comments, that's our position. 我们说你们是猴子，这就是我们的立场。这菲律宾大使这是这个侮辱性极强，是吧？好吧，那菲律宾当然不会放过在这次开外长会的时候造谣污蔑中国嘛，说我们那个仲裁案你们不遵守。问题是那个仲裁案，菲律宾当年花了3000万美元找了几个什么退役的，不是这个退休的日本法官之类的拿钱买通的一帮狗，跟那搞一个协议，仲裁，中国都没参加，怎么叫仲裁呢UNCLOS remains the bedrock of the international legal order at sea. We are small maritime nations. Our development, our prosperity depends on an open, stable, and secure sea lanes. And we have a profound interest in the faithful implementation of UNCLOS in its entirety and everywhere else. Even more relevant. This includes respecting the rights, freedoms, and the legitimate interests of all states, including freedom of navigation and overflight, the right of transit passage through straits used for international navigation, and other internationally lawful uses of the sea. Closing remarks. Similarly, our candid exchange of views on maritime security and cooperation tackled our common aspirations towards promoting security and stability in the maritime sphere. Indeed, this conference has clearly demonstrated that there is always space for our nations to come together and engage constructively. 那根据俄罗斯媒体说呢，说看到华春莹和菲律宾的外长呢，这个表面上还是显得挺那个和谐的是吧？但是呢，这次中国可能下了决心了，这个外交政策你估计对菲律宾会有所转变
7月21日，中国海警准许菲律宾请求，允许菲方采取小艇过泊的方式，将马德雷山号非法坐滩军舰上挑衅中国海警的受伤人员转运至菲律宾海岸警卫队9702号舰船。转运过程中，中国海警对菲方进行了询问核实，并全程实施监管。自从1999年菲律宾将马德雷山号军舰非法坐滩仁爱礁以来，菲方长期以此为据点，屡次侵入中国管辖海域，实施各类侵权挑衅行为，而每一次非法行径均被中国海警依法依规处置，坚决挫败。其中广为人知的是，2024年6月，菲律宾军人伪装成平民，非法坐滩在中国海域的非法马德雷山号坦克登陆舰，非法运送水泥等非法建筑物料，想要非法加固这艘即将沉没的破舰，不料被我海警一举超过。枪拿出来了，警察！我看啥？别慌，来，冲我来！不要让咱这个混子！哇，那个，你不好漂亮，我看到，刀锋！我方海警在使用疑似自排杆式装备予以警示震慑后，迅速合围企图逃逸的菲方运输船，责令其停船受检。为了防止菲律宾船只失控，中国警员对菲律宾非法运输船进行保护性放弃处理，并使用相应工具帮助菲律宾船只进行钣金。此次执法打击了菲律宾非法运送建筑材料、企图非法加固军舰的非法企图，并依法收缴了菲律宾的非法枪支与物资，充分展现了中国海警精细化、专业化的海上执法水平。除仁爱礁海域外，中国黄岩岛海域也长期遭遇菲律宾船只的非法侵扰。现在看到的画面就是中方2024年黄岩岛执法驱离菲律宾船只的画面。面对菲方船只的违规操作与侵权试探，中国海警始终保持高度克制，坚守执法分寸，通过拦阻管控、水炮请示等分级处置措施，高效驱离非法船只，挫败侵权企图。全程执法有据，处置有度，震慑有力，既坚决捍卫了国家领土主权与海洋权益，又最大限度维护了南海海域的和平稳定。自2013年起，菲方频繁借助民用船只、军用小艇，偷偷夹带钢筋、水泥等建材，对锈蚀严重的马德雷山号舰进行焊接加固，妄图将临时非法坐滩的废弃军舰改造成永久性海上固定设施，彻底固化非法侵占事实。历经20余年海风侵蚀、海水浸泡，马德雷山号早已破败不堪，龙骨出现贯穿性裂缝，大面积钢板锈蚀坍塌，舰体残留的油污与重金属持续泄漏，不断侵蚀周边珊瑚礁群，对仁爱礁海域海洋生态造成持续性破坏，俨然成为危害南海生态环境的长期污染源。而面对菲方失信侵权、破坏生态的种种行径，中方始终秉持克制包容的态度，坚守对话协商立场。此次菲方海军挑衅在先，受伤在后，中方又从人道主义角度准许菲方运送伤员，可以说充分彰显出中方维护南海和平稳定的最大诚意与善意。菲律宾呢，这次呢，他是好了伤疤也没忘了疼啊，又来了啊！中国海警局的新闻发言人说，菲律宾呢南海多点生事啊，7月24号组织了7艘公务船、3艘海警船、1艘运渔船，唆使大量渔船位于中国黄岩岛管辖海域非法聚集，然后不顾中国海警一再的劝阻和警告，执意侵闯中国的黄岩岛领海。中国海警依法对他们采取了行动，这次的行动那可就不客气了啊！看到了吗？他们派出了飞机啊，带着所谓的记者侵闯中国的领空，飞越黄岩岛。Mga kapamilya, kasalukuyan po tayong sakay ng Maritime Domain Awareness Flight na sinasagawa ng Philippine Coast Guard ngayong Webes ng umaga, July 23, sa Bao de Masinlocos Scarborough Shoal. Bahagi ito ng regular na pagpapatrolya ng Coast Guard para bantayan ang mga aktibidad ng China sa West Philippine Sea at matiyak ang kaligtasan ng mga Pilipinong mangingisda na patuloy na naghahanap buhay dito sa dagat. Pagdating sa layong 35 nautical miles sa kanluran ng Zambales, nagsimula na ang radio challenge ng Chinese Coast Guard laban sa PCG.
Sa hilagang silangan ng Bajo de Masinloc, namataan rin ang 3 barko ng Chinese Coast Guard at 2 sasakyang pandagat ng Chinese Maritime Militia. Kasabay nito, nasa lugar rin ang 2 barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources at 1 barko ng Philippine Navy. Namataan rin ang Philippine fishing vessel na MV Mamalakaya kasama ang mga bangka ng mga mangingisdang Pilipino, gayon din ang 2 buoy na nasa loob mismo ng Scarborough Shoal. Mula rito sa West Philippine Sea, Alison po, ABS-CBN News. Sa ngayon, nagbuga na naman ng tubig ang water cannon ng Chinese Coast Guard. Ang pinupita na ngayon ang sinasakyan nating BRP Dato Sanday. Kung makikita nyo, malapit na ang Chinese Coast Guard dito sa barkong sinasakyan natin. Nagpapatuloy pa rin ang resupplementation na EPR. Pero ito, nagsimula na naman na magbuga ng tubig ang Chinese Coast Guard. Ano 我觉得现在中国海警那就是一天一天的采取强硬的措施，是吧？那个不行的话就揍啊！你再敢靠近，你就用水炮，让菲律宾方面那就开枪呗，啊，你就等着菲律宾猴子开第一枪呢啊！菲律宾你看这还挺狂啊！冲着中国海警还露屁股呢，我想下一步这个中国海警是不是考虑考虑，既然他发出了这种邀请，那个水炮是不是调到那个最大的那个档，冲着他露出来的啊这个部分就冲过去就完了吗？那位说那不是呲爆了吗？啊，那对呀，给他爆缸就对了呀。 I think that what we need to look at right now is and recognize is that
China, Russia, Iran, and North Korea have a geopolitical alignment that is truly an axis of evil. But we also know their economics are not really where they say it is. And so it's a lot of saber rattling, a lot of the paper tiger mentality that they're going to try and invade Taiwan, they're going to try and do all these things. But I think with the current coastal defense capabilities, with Indo-PACOM, 7th Fleet, and others, I think that China knows that they're not in the position of strength that they think they are. And so America is going to continue to try and support our allies, look at great economic trade and diplomacy, and expand out our relationships. Well, we need to continue to do what we're doing already, and we will continue to support making sure that we stand up with the rule of law and international norms for navigational rights through all the waters. 红脖子美国的这些议员们都说中国是纸老虎了，都说你是纸老虎了，那你还不亮出你的爪牙给他看看，拿菲律宾开刀正当时吧？你们说呢，各位？点个订阅，下期再聊。